major role of this crash guard. It saves your clutch case on the left hand side, on the right hand side it saves your magnet case, and it saves your almost the main chassis that passes below the mallet. And I'll try to tap this to show you the live demo of the any kind of fitment issues are there or not. Go ahead. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೋಟೋ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇವರ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರು ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟೋ ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವರ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹಾಕ್ಸಿರುವಂಥ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾಡೀಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾಡಿ ಇವರ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು TVS ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ BS6ಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೋಟೋ ಟಾರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾಡಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾಡಿಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. So not sure what brand of crash guard she's actually fitted now. So I'm just gonna show you what problems this crash guard has as of now. See, the first thing, once the motorcycle falls, so the first thing, the slider should be there. The slider is there. That's a good point. But the bad point about this is the slider pipe that got to be very, very strong. You see the sound? Why this sound comes? Just because of the clamping that has been given, a very poor clamping of 2.5 mm here and 2.5 mm here, and they have given this clamp has to be very, very strong. This clamp has to be very, very strong, somewhere around 5 mm or 4.5 to 5 mm minimum. But this is somewhere around hardly around 2.5 mm, again 2 to 2.5 mm. So, and the main thing is the mountings. The mounting cannot be welded with a clamp extra here. It doesn't take much of weight, because once a motorcycle falls down, it is not the same weight of the motorcycle. It increases into 3 or into 4 or into 5 depending on the speed or depending on the impact that you're falling out. And the very important is the mounting of this main pipe where the slider is fitted. This cannot be left idle. This has to be mounted on a proper support where this has not been given. So this should have been given somewhere here to the engine mounting or to somewhere, this should have been the best part. This mounting should have been given, whereas Moto crash guard comes with engine mounting, so that even if it falls, so it holds very properly. So there might be questions that what if the entire engine case damages? No, it cannot be, because the bolt that comes, it's a very strong bolt. It's a very strong area which will not affect any kind of damages. That's how the company has designed their system. Okay, and the second part, once you see this, they have given unnecessary bolt system that passes from here all the way to here, and then again you have to give a clamp, then all the way till here, and that holds a maximum area of 2.5 mm. So that's not a technically designed at all. If you see this, the footrest, okay, the footrest and the brake pedal, okay, you see the alignment of the footrest and the brake pedal, it is almost the similar way. So once you fall, so this is gonna touch it first, and after that this will also be touching it. Okay, so this should have been a little more outer, probably an inch or a half inch outer. So these are few things that I just noted regarding this crash guard. Not sure what brand or who manufactured this. So this is not to defame this crash guard, but the errors that I wanted to show you, what kind of errors this crash guard carries. And let me show you this side as well.
If you see the size, the thickness of the clamp, it's hardly around 2.5 mm. This is not supposed to be 2.5 or 3 mm. This is supposed to be 4.5 or 5 mm minimum. Okay, and the next the further video you will definitely see the thickness of our clamping, and see this is already touching the chassis of the motorcycle. If you see, this is already touching the chassis of the motorcycle here. This is not a technically designed crash guard. There are many crash guard in the market, but you got to be very you got to be very cautious when you're selecting a crash guard. It has to be a technically designed so that it doesn't break it doesn't cost you more when there is an accident or a fall. So make sure you go with a right brand who are actually designing it in a technical way. No matter, it can be a Moto or XYZ leading brands in the market. ಹಳೆ ಕ್ರಾಶ್ ಗಾರ್ಡು 1.9 ಇದೆ, 1 kg 900 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ವೆಯ್ಟು ವಿತ್ ಅ ಸ್ಲೈಡರು. ಮೋಟೋ ಟಾರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2.050 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 2 kg ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ. What you see, this is the version 3 called as Guardian Himalayan Crash Guard. Okay, it comes with slider, one on the left, one on the right, and I'll show you what exactly this plays the role of. So first thing I'll tell you about the finish. This is made up of a 22.24 mm pipe with a 2 mm wall thickness, and what she already had in this motorcycle of the same dia pipe, but the wall thickness was 1.6. That's where you saw the difference in the weight. So this is a heavy gauge crash guard, comes with a premium finish with a premium MIG welding. See, there are no joints that has been left with any kind of hole or something. It has been clearly welded, leaving not any kind of blow holes or something like that. Because we've got X-ray welders, they are certified X-ray welders, so they've been working with us since almost 11 years now. And talking about the powder coating, this is a scratchless powder coating. It comes with a PPF powder coating technology with the 7 tank cleaning process. So that's how this happens. And along with that, the major role of this crash guard, it saves your clutch case on the left hand side, on the right hand side it saves your magnet case, and it saves your the bend pipe of the exhaust on the right hand side. On the left hand side it saves almost the main chassis that passes below. Okay, and it also saves the front part of the handle, the tank, and the front entire doom set because of the slider. I can also make this lay down here, and I can show you some images that we have already got with me where I've kept the bike complete down and I've taken the shots of the pictures. So yeah, that's how. And it comes with mounting on 4 places, so that is very important. So that's number 1, number 2, number 3 there inside on the engine case mounting, and number 4. So there are 4 mounting for 1 crash guard. So that gives a complete very good strength. And made up of a very heavy thickness pipe. So that's how we manufacture our product with so much of passion into it, so much of quality into it. You can see each and every finish given to this comes with a very detailed premium look. Well, yeah, if you would have seen the previous clip, I had tapped just with my hand, and there were a tapping sound in the previous crash guard that she had. What I can try to do is I'll use this the mallet, and I'll try to tap this to show you the live demo of the any kind of fitment issues are there or not. Go ahead.
So these, if you see, there are no sound apart from the hammering of the pipe. So there are no any other kind of sound. So this is how the quality that we bring into our products. Let be crash guard, saddle stay, handlebar, exhaust, riding gears, or anything that we manufacture. So yeah, that's all about it. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ಲೈಡರು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ನಂದು ಇದು ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಲೈಡರ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಡೌನಿಗೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇವರ ಔಟ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಮೋಟೋ ಟಾರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದರ MRP ಬಂದು 5000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈಡರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವರು ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಆನ್ ರೋಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗೂ ಬೇರೆ ಏನೂ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಿಮಗೆ HTRZಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೇರ್ಸು, ಜಾಕೆಟು, ಗ್ಲೌಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಮಿನೋರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, CBRಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ಗಾಡಿಗೆ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟು. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.